Hello. Okay, hi. I'm so sorry. I had to restart the live again because we were having some issues. So once again, I welcome all of you to the World Breastfeeding Week live, and this is going to be a great conversation that we have planned today. It's the second session in the Let's Talk series, and we will be having 3 people joining us today. So I'm going to invite our guests for the day. Okay. Oh, you can't hear me, is it? Hello? Am I audible? Am I audible? Now? Yeah, it's audible now? Okay, great. Okay, so I'll just invite the guests. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Yes. Okay. And okay, Aishwarya hasn't joined. I've invited Aishwarya. Aishwarya, can you join? Aishwarya, I've sent you a request to join. I'm not able to join. Okay. Just try again. Yeah. I'm sending you another invite. Just invited you again. Are you still, are you able to see my request, Aishwarya? Yeah. Okay. Okay. Great. Yeah. I can hear you now. I was not able to hear. Yeah, okay, fine. Okay, so we'll start off then. Yeah. So I hope all of us are audible Yeah. and there is no disturbance this time. Yeah. Yeah. I think there is slight disturbance. Okay. Aishwarya, so first, let me welcome you all to the live today. All the people who have joined in as well. Welcome all of you. And so first, let me introduce our expert for the day. That is Aishwarya, Dr. Aishwarya M. And she's a lactation consultant and a breast pump facilitator and a certified infant massage trainer. Are we okay? Is it audible? I can still feel some disturbance. Yes, it is. No, it's audible. Yeah, It's your audible. voice is not clear. Okay, I think there is some glitch when all 4 of us come together. I think that's when the problem starts. Otherwise, before that, when I was talking, it was okay. Yeah. And she's also mother of, Aishwarya is also mother of 2 lovely children. And she has breastfed one of them for up to 4 years and the other one for up to 3.4 years. So, welcome, Aishwarya. Sorry? Thank you. Continuously for 7.5 years. Yeah, continuously for 7.5 years. That's like really impressive. So, welcome to the live. We are so pleased to have you. And then we have our 2 lovely mothers who joined in to share their own experiences. And first, we are Dr. Shwetha George. Just say hi so everybody knows. Yeah. So she's a doctor specialized in healthcare administration. She has also helped in founding 2 startups in India.
which improves healthcare in India for women and for women and children. Yeah, and she also has an Instagram account. She's a content creator in the field of parenting and motherhood. And she's a mother to a 4-year-old boy. So welcome, Shwetha. Yeah. Okay, and then we have Nikhita Arjun. She is a mother to a 1.45-year-old cutie, whose pictures we see on Instagram very frequently. She also has a Swiss silver jewelry brand by the name of Silver Sea. And she's also recently she along with two of her cousins, they've started a company, an event management company, which is called Triangle, and they are into organizing flea market and exhibitions. She is also the wife of well-known Malayalam actor Arjun Ashokan. So welcome, Nikita. Thank you. Thank Yeah. you. Okay, so I think since we already lost some time in starting the live, we go straight into the topic. So first of all, I think my first question would be to Aishwarya. Lactation consultant. Aishwarya, you're a Malayali as well, right? Where are you from? I'm actually born and brought up in Coimbatore only, Pasha. My father is from Malappuram, my mother is from Palakkad. That's great. That's great. Okay. So, when you're comfortable, I can ask you in Malayalam, right? നല്ലോണം മലയാളം സംസാരിക്കും വീട്ടിൽ Okay. മലയാളം സംസാരിക്കുള്ളൂ. Yeah. Okay. So we have a mixed crowd, so I'll use both languages. Yeah. So, my first question is the term lactation consultant. അത് നമുക്ക് ആദ്യം എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേം അറിയാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അധികം പോപ്പുലർ അല്ലാത്തൊരു ടേം ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. So, who is a lactation consultant? And how is she able to help, a new mother start breastfeeding? And what is the difference between lactation consultant and say a pediatrician? Who's usually approached, the first person to approach is a pediatrician when we have any issues related to breastfeeding. Usually നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്നൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? I think a lactation consultant is a particular designation which is very popular in the Europe and Eastern countries, Western countries. So, it is very new. Okay, if you take, there's already a doctor here, so I just don't want to go deep into that. But a pediatrician is an MBBS doctor who has specialized in pediatrics. So, it's a complete set of things. And a gynecologist is an MBBS doctor who has specialized in gynecology. So, these are the two people who are the main force in, throughout the pregnancy and lactation. I mean, not lactation, after the pregnancy. So pregnancy വരയ്ക്കും gynecologist or midwife അവരൊക്കെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ pediatrician. Okay, so അതിനിടയിൽ ഒരാൾ വേണം. So that is there in many of the countries. That is the lactation counselor. It's you can have രണ്ട് മൂന്ന് positions in the counselor, lactation professional, lactation, consultant. So somebody who is counseling people to induce lactation. So ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പണി വന്നിട്ട് പ്രസവിച്ച് കുട്ടീനെ കൊടുക്കുന്നതോടെ it is done, and she takes care of the mother's health. If there is any complications after the birth, she takes care. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പീഡിയാട്രീഷ്യന്റെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ I will not say pediatrician don't know anything about lactation. They know. Maybe that's a very small thing in their the entire study, because breastfeeding is very important എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലെ കുറെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ലാച്ചിന്റെ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡീഡ്, ബിക്കോസ് പീഡിയാട്രീഷ്യന്റെ ജോലി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യലാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സോ മെനി ailments and things which a child may go through. ഒരു ഇൻഫന്റിന്റെ so there are two things: a mother who has given birth and the baby is healthy ആണോ, baby breathe ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, baby അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണതാണ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ. സോ ഇടയിൽ ഒരാള് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്. സോ യെസ്, മെനി ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് മീ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കണല്ലേ, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. ബട്ട് ദർ ആർ സോ മെനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ലൈക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദ ലാക്ടേഷൻ കൗൺസിലർ കംസ് ടു ഹെൽപ്പ്.
like a lactation counselor, if you go and talk about what can be done after pregnancy, I think she'll educate you first 1 hour nulling you can, it's like a counseling also. So that 1 hour, that first 1 hour is very important. So all that and how to latch, how to hold, there are so many positions. If this position didn't work, there is something, some other positions like football hold and all that. There's so many hold. So all അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങള് പറയാനും help ചെയ്യാനും to initiate and to sustain the breastfeeding, because breastfeeding is very important for a baby. So that is what this lactation counselor is. The use Yeah. അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാരണം ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ച ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് 1 hour or 1 day nobody would have known what to do. Even I didn't know. First for my first baby, it was like baby came to my hand and like I don't know what to do with the baby. Baby is Yeah. crying and breast like the nurse is trying and the baby is not opening the mouth, all those things. So nurses also have helped a lot in this process, but they have some other designation. Their duty is to treat you. If there is any suture to be done to clean that and all that, they have some other different work to be done in that particular moment. So a lactation counselor is a person who will actually sit with you, assist you to bring the baby to your breast and to be with you throughout the journey. So that is Okay. the work of a lactation Difference. അപ്പം counselor. ബേസിക്കലി അവർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് Yeah, ടു സേ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഓർ നേഴ്സ്. നമുക്ക് yeah. കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പർ നോളജ് ഉണ്ടാവും അബൌട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് എങ്ങനെ അത് കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ജേർണി ഒരു മദറിനെ എങ്ങനെ ഈസി ആക്കാം എന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ കാണും. The lactation consultant is focused only about the ബ്രസ്റ്റ് breast ഫീഡിംഗ്. milk and the baby and the importance of breast milk. It's only focusing on the breast milk and the breast of the mother. That is the study that we do. Okay, that's great. So, ideally, എന്തെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടേഷൻ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അല്ലേ? Yeah. Yes, I think that അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടേഷൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പീഡിയാട്രിഷ്യൻസോ അങ്ങനെ. yeah, there are many pediatricians in Coimbatore who have certified themselves as a lactation counselor. Yeah. So there is a separate certification pediatricians are the. So if the mother is facing, a mother is facing some difficulty in feeding, I think the first person she should approach is a lactation consultant or a counselor or a professional. Maybe if there is any allied any complications, the lactation consultant can guide you to the pediatrician or pediatric dentist, like that. She will guide you to the right person after that. Okay, okay, okay. So now going straight into the topic, working mothers. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തില് നല്ലൊരു ശതമാനം അമ്മമാര് വർക്കിംഗ് മദേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം അവര് യൂഷ്വലി ഒരു 3-4 months ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ ആക്കിയിട്ട് പോകുന്ന അമ്മമാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ. അപ്പം അതിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയില് ഓബിയസ്ലി 6 months വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ആണ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ പലപ്പോഴും അമ്മമാര് ഫോർമുല കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരും ഓബിയസ്ലി ആക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ലൈക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈവൻ അമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹൗ ക്യാൻ എ മദർ ഡു ദാറ്റ്? Actually, so the first thing is breastfeeding, because the breast and the baby's the jaw, that is the actual match, the match made in heaven bowler. They both are match. Because if you don't give a breast milk and if you're keeping on giving bottle milk or something, the development in the jaw and there are so many other different I will not say life-threatening complications, but mild complications may occur. So if we have the knowledge of breastfeeding, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് അറിയണത് തന്നെ when you talk to a lactation counselor only. So when you, after knowing that, definitely we will not feel like, and if there is no complications. So after sorting out all the complications, we will only go for breastfeeding. That will be the mindset of the mother. When you come to know, okay, itra antibodies in the breast milk, itra കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് we will actually feel like choosing the breast milk. I will not say formula milk is completely junk or it is very toxic, it's very bad എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. There are certain amount of vitamins, minerals, and all the goodnesses are there. But if you compare the percentage of the breast milk and the formula is hardly 10% of what is there in the breast milk.
So breast Yeah. milk has all the live cells like antibacterial property, anti-allergen properties. All Mhm. that is there in the breast milk, which cannot be found in formula. So ഇതൊക്കെ Yeah. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോവാന്നൊരു തോട്ട് വരും. Mm. So there are two Mm. things. One is breastfeeding and one is breast milk feeding. So Okay. breastfeeding is directly feeding on your breast, which is actually very, very good option for the baby. But as you said, Kerala, there are a lot of mothers who go for work. In fact, Kerala was the very forward, state which, if you take the statistics, Kerala ആണ് actually ആദ്യം കുറെ കാലം മുമ്പേ ജോലിക്ക് പോയ എന്റെ ഫാദറിന്റെ that is my വല്യമ്മ, Mm. she's no more, but അന്നത്തെ കാലത്തിൽ തന്നെ she was a teacher. So അതൊക്കെ Mhm. ഇവിടെ when I told in my city, like nobody could believe, how can that be? So that is the, Mm. how forward it was. So yes, coming to the point of working mother and breastfeeding. So normally നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജോലിക്ക് പോവാണ്. സോ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്താം. So people will start advising the mother to stop breastfeeding and formula feeding. കൊടുക്കുക, അതിനെന്താ കൗസ് മിൽക്ക് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം, അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ലാക്ടേഷൻ ക്ലാസ്സോ ഒരു ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടന്റിനെയോ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ we will know, okay, so many things are there. So what can be done is, if a mother has to go to work or if she has to go to study, something she has to do, what she can do is she can express her breast milk, okay, in a pump. That's what I did. So I take classes on pumping and all. So how to pump, that is another different story where it will take around 2 hours. Pump is like Yeah, it's a that is a machine. whole, yeah, Full that's the entire. that's an entire chapter. So pumping എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കും ഞാൻ. So അത് pumping വന്നിട്ട് I will, as a person, as a lactation counselor and as a facilitator of pumps, okay, how to, I will not advise, okay, please all of you go for pumping എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. As I told you, breastfeeding and breast milk feeding are two different things. So direct breastfeeding is the best option. But if you're going for job, so you have to continue breastfeeding and balance between breastfeeding and pumping together. Like ജോലി വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് breastfeeding അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can definitely choose. It's a lifesaver for working mothers. Yeah. So you Yeah. can buy a pump which is according to your convenience, and then pump the milk and keep in the prescribed temperature in your place, and advise your caretaker, whoever it is, to give the milk, how to give the milk. So that is what we can do. By doing so, we can avoid giving formula. ആ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മള് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. So as I told, breast milk has so much of goodness. Mm. I'll just maybe I'll share it in my in story. You can't read it, but it has lot of ingredients. അത് വെച്ച് Yeah. നോക്കുമ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 20% ഉള്ളൂ. സോ അത് ഇത്രയും വന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ingredients will not get stripped off if you keep the milk in the prescribed temperature in prescribed days. ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ it will be intact. So instead of giving formula, you can give your own breast milk, and evening ജോലിക്ക് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you can breastfeed. Okay. Baby will come to your breast. So you can balance it. I'm talking this as two things. As a mother who did it for my baby, both the babies, and as a lactation consultant. So when Okay. my So when daughter with your children, how fast did you go back to work? yeah, for my daughter, I went back to work at 6th month. For my son, by the time I was heading the department, so I had to go. So unofficially, I started going at around 2 months, but Okay. not very regularly. But unofficially, I started going. So what I did, since I knew about pumping, I used to pump the milk and keep it. And my caretaker was my mother. So I used to give the milk to her, and I used to tell her how to give the milk. And then when I come back, I used to directly breastfeed. So Okay. that's how I balanced both, and I breastfed them. I could breastfeed my daughter at around till 4 years, and she told me like Madi, like if Madi I enike, now feed patti. And same goes with my son. So he weaned, so naturally he weaned at around 3.5 years. He also said the same, Madi. So Oh, that's that's how I right. could balance my breast. If I didn't know about pumping,
maybe I also would have not gone for job, number one, or I would have given up breastfeeding or given the Yeah. substitute. I would have done that if I didn't know about all this. Yeah. Yeah, actually അതൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടിയാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിന്റെ ഗുഡ്നെസ് അപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗിവിംഗ് us as mothers ഫ്രീഡം ടു മൂവ് ഔട്ട്. ഇപ്പൊ Yeah, കുറച്ചു നേരം മാറി നിൽക്കണമെങ്കിലും നമുക്കത് പറ്റും വിത്ത് ദാറ്റ് ആ ഒരു പമ്പിങ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട്. സോ യാ I remember that that postpartum period is a very crazy period. അല്ലേ ഉറക്കമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി is crying loudly at your house and no sleep and all that. So I remember going for a night show with my friends when my son was 2 months. Pumped and kept and please bye എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് I just watched the movie and came back very happily. So yes, it helps sometimes. Yeah. Yeah. Actually, I have a 6-month-old, so I'm actually in that postpartum phase right now. So I totally know what you get. I mean, I totally get what you're saying. Yeah. Yeah. So now I'll just move on to Nikita. Nikita, Yes. Nikita എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അതിന്റെ ആ ഒരു ജേർണി തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്ക് ആദ്യം കയ്യിൽ കുട്ടീനെ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലൂലെസ് ആയിരിക്കും. ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഒന്നും കിട്ടും, എല്ലാം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു? എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? Okay, it was a nightmare. It was horrible. എനിക്ക് ഐ ഡെലിവറി തിങ്ക് മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് ഡെലിവറി പെയിനിലും കൂടുതൽ വേദന എടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്. ലിറ്ററലി എന്റെ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് 1 മാസം എടുത്തു അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനും ഫുള്ള് കരച്ചില്, രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയും. കൊച്ചിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റും, എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ പാല് കൂടിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് എൻകോജ്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫീവർ ആയി. ഒരു ദിവസം രാത്രി ഫുള്ള് പനിച്ച് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഗൈനക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ദേ ഗേവ് മീ ദാറ്റ് നിപ്പിൾ ക്രീം, പിന്നെ നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്കിത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇഫക്റ്റും കണ്ടില്ല. ഇറ്റ് ടുക്ക് ടൈം. ഐ ഗെസ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഫേസ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നൈറ്റ്മെയർ. And how did you did you get some help from somewhere other improve ചെയ്യാൻ ആ ഒരു? ഓണസ്റ്റ്ലി ആ സമയത്ത് എനിക്കും ലാക്ടേഷൻ കൗൺസിലർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഫേസ് ഒരു 3-4 months കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം എനിക്ക് നോർമലായി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഗൈനക്കിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം ഐ ഗെസ് മാക്സിമം ഒരു 2 ആഴ്ച നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. And then they are fine, but it took more than that for me. Yeah, actually for me with my second baby I had the same experience. It was very painful for me. But I had a lactation consultant to help me. അതുകൊണ്ട് it was a little more smoother for me. കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ അത് ഹീൽ ആകാൻ തുടങ്ങി. നിപ്പിൾ ക്രാക്കും ലാച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കിയപ്പോ പതുക്കെ അത് ഹീൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഐ നോ ദാറ്റ് പെയിൻ ഇസ് അൺബെയറബിൾ. പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അത് വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഐ യൂസ് ടു പമ്പ് മിൽക്ക്. ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് ഫുൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്മൂത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1.5 months everything fell in. Okay. And did you start working immediately or എത്ര നാൾ to get back to work and all? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആണ്. ഞാൻ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ എ വീക്ക് എനിക്കെല്ലാം പിന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ലക്ലി ഫാമിലി ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് വെന്റ് ഫൈൻ. Okay. So like you've been breastfeeding her for she's what 1.5, right? For 1.5 years ആയിട്ട് breastfeeding. So like even at different stages വേറെ എന്തെങ്കിലും new challenges face ചെയ്തോ apart from that initial or like has it been a smooth journey? For me ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ till now it's smooth. It's going smooth. Okay. And so like as a working mother, what do you think is helping you continue that? Like is it the support or how is definitely how do you have a tiredness from feeding her and working? Like
These are things that sometimes that happen. is there. Postpartum tiredness അത് ഉണ്ടാവും. I guess എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം that was there. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയി. Yeah, okay, that's great. And I think you've traveled quite a bit with the baby also, like abroad ഒക്കെ പോകുന്ന ഞാൻ ഫോട്ടോസ് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നോ? ഈ പബ്ലിക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഒക്കെ how did you manage? No, it was fine. കുട്ടികൾ കരയുമ്പം irrespective of where we are, we'll feed. So I used to carry the nursing cover with me, so it was fine. അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക്. ഞാൻ 3 months കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് I started traveling. ഇനിഷ്യലി നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് ജെല്ലപ്പായി വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ നൗ ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് മീ. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവൾക്കായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. That's great. Yeah, I know. Like it just becomes like second nature to us. But ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണത്തുള്ളൂ. Nice. Okay. So then I'm coming to Shwetha now. So Shwetha, why don't you share your experience? How was it for you, and how was the beginning? How was the journey? And Yeah, for me, എൻ്റെ അതൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് smooth for me. Like 2 months where it was very smooth and it was like enjoyable and it was so good. But 2 months എനിക്കൊരു mastitis വന്നു. Okay. And it was a nightmare for me. അതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ് had to take medication and all for that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I tried to use this pumping and all these things, but it was painful. Maybe I didn't know the technique. അതായിരിക്കാം. But പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് somehow ഞാനും ചേട്ടനും ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ അങ്ങ് പോയി. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി മേ ബി ഹാവ് എനി എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോ ഒരു ഇമാജിനേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ജേർണിയിലോട്ട് പോയത്. ബിക്കോസ് അൺഷുവർ ദാറ്റ് എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ മിൽക്ക് ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ വാസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഓപ്പൺ formula feed also. But all in all, I can say this journey was really beautiful for both of us. That's great. And you went back to work after how many months? Like 7 months കഴിഞ്ഞ് 8 monthsലോട്ട് കയറുന്ന സമയം ആയപ്പോഴേക്കും I started working. But എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്ത ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ്? എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ അവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ 5.5 months ആയപ്പോഴേ പതുക്കെ സെമി സോളിഡ്സ് ലൈക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. സോ റുട്ടീൻ ആയിരുന്നു. 4th month മുതലേ റുട്ടീൻ ഫീഡിങ്സ് എല്ലാം മന്തില് ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു 4 ഫീഡ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം വളരെ എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു എന്റെ ക്ലിനിക്കില്. അപ്പൊ മോർണിംഗ് ഒരു ഫീഡ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തൊട്ടടുത്താണ് ക്ലിനിക്ക്. അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ഒരു ഫീഡ്, പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഒരു ഫീഡ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റുട്ടീൻ ആയിട്ടാണ് അങ്ങ് പോയത്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു 2.5 വരെ രാത്രി ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഇടയ്ക്കുള്ള ഉറങ്ങും. That's great, yeah, because for me, with my son, that was like a major issue after, especially our venidavan thodangiyapozhthum. That's great. So, under 2.5 years, yeah, I think you fed for about 2.5 years. That's what you told me, right? Yeah. So, അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീനിങ്? ലൈക്ക് ആളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഇതായിരുന്നോ, or was it something you decided to do? ലൈക്ക് എനിക്കും അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്റെ മോനും അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര വിഷമം. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ എന്റെ ഒരു ട്രാവൽ, എനിക്കൊരു വർക്കിനായിട്ട് ഒരു 1 week ഞാൻ വീട്ടിൽ, അപ്പം അത് തന്നെ അങ്ങ് വീനായി. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ യാ, ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ കുറെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും
സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ പറയുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ബോത്ത് ഓഫ് യു ഹാഡ് എൻഗോജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇപ്പം യു ഹാഡ് ഈവൻ ഷീ ഹാഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേർ ഷീ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ ഡോക്ടർ. ഈവൻ ഐ ഹാഡ് എൻഗോജ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ടൈം ബേബി ആയപ്പോ. പക്ഷെ ഐ യൂസ് ടു ജസ്റ്റ് പമ്പ് ദ മിൽക്ക് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് അത് നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ all of you shared actually. So now coming back to Aishwarya, I wanted to ask you like ഇപ്പം ഈ വർക്കിംഗ് മദേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ജോബിന് പോകുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു എക്സേർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി എന്താ പറയാ എക്സേർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും യുനോ ലൈക്ക് ഇഫ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആസ് മദേഴ്സ് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും നമ്മുടെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡു യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദർ ഷുഡ് ഹാവ് സോ ദാറ്റ് ഷീ കൻ കണ്ടിന്യൂ at home and at work, actually, both? I think the answer is there in your question itself. You both the sides nalla support unnengi it will be very easy actually. So ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ breastfeeding or pumping, it should not cause pain. Because if there is pain, it means there is something wrong with the latch or with the oral structure. എന്തോ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് തിങ്സ് വിച്ച് വി കൻ കറക്റ്റ്. അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the journey will be smooth. And then ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ families in Kerala and all are they're okay with women going for job. But ആ സ്ഥിതി കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. Like I'm talking about the place I'm coming from. കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. Like one section is like sit and take care of the baby. But the mothers have lot of dreams and all. So അങ്ങനത്തെ conflict. So if the mother wants to go for job and if she is determined or to pursue her passion or to study something, many reasons could be there. I think the first person to support should be the partner. So the partner should stand by the decision and he should understand. He should also attend the lactation classes is what I would suggest. So even during pregnancy. So the pregnancy the attend that will be very easy. So you will know, okay, ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% you can do it by yourself. You will not panic for each and everything. So why the baby is crying? So baby is crying not only for hunger. So baby will cry for many reasons. So all cry is not for hunger. എല്ലാരും കുട്ടി കരയുന്നു പാലില്ല, കുട്ടി കരയുന്നു പാലില്ല. So this is what they say. So കുട്ടി കരയുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. Because കുട്ടിയുടെ only way of communication is crying. If they want to just look this side, they'll cry. If they want to call you, they'll cry. If they don't feel good, they'll cry. Not all cry is out of hunger. That is one thing. So ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പാർട്ട്ണറിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി ഈ ലാക്ടേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. So then he there to speak on behalf of you and he will educate everyone. And ഞങ്ങള് കോയമ്പത്തൂരിൽ we have like this NGO, that is Coimbatore Parenting Network, which you know educates mothers on importance of breastfeeding, everything. അതിൽ നിറയെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിക്കും, മദർ ഇൻ ലോകളൊക്കെ. അവരൊക്കെ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദേ ആർ ഫ്രം എ ജനറേഷൻ വേർ യുനോ ദാറ്റ് അപ്പോഴാണ് ഈ മിക്സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയം. സോ ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫാരെക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ കണ്ടിട്ട് ദേ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ്. സോ ആ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ മദേഴ്സ് ആൻഡ് മദേഴ്സ് ഇൻ ലോ ഓൾ ദാറ്റ്. സോ അവരൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൽ. എന്നിട്ട് ദേ വിൽ സപ്പോർട്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ആസ് എ മദർ we have to put your foot down and create that that support system. Ada create ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഉറക്കമില്ലാണ്ട് കുട്ടി കരയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് യോർ സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് and educate people around you. So create a support system, people will understand. So even they didn't know. And to be very honest, so I was doing my PhD when I was having my first baby, and I didn't even know anything about lactation. I didn't know ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മിൽക്കിൽ, എത്ര കൊല്ലം കൊല്ലുക. I didn't know. So then think about people, everyone, like it's not nothing to do with your education or what work you're doing, because this chapter is not there in any of your syllabus. Nobody is going to teach you all this. So you have to find help, and if there is any support group in your city or pan India level,
join them, or if there are a lot of lactation counselors, talk to them and educate yourself and create a beautiful support system in the house. That is the first thing you have to do. And going for job, yes, that is a very tricky thing, because people will think that, if I, because there was a trip which I had for my son, like 1.5 year കഴിഞ്ഞിട്ട് officially there was a foreign trip which I had to go. So everybody assumed that I stopped breastfeeding. So I took up that trip and I pumped and kept the milk. So my son was 1.5 years. I went to Australia for an official trip and I pumped the milk 15 days and then I came back and latched and continued breastfeeding till 3.5 years. So all that happened because of the support system in the house, and the support system, a peer support system should be there. Like, 5 mothers who are breastfeeding, if you have a community of your own, you can share your, ഇന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല, this, all that you can share, small, small ranting. You need people to hold you, listen to you, and, sit with you. Because we don't want, imagine going and telling this to someone and they'll say, ഞങ്ങളൊന്നും പ്രസവിച്ചില്ലേ, ഞങ്ങളെ കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങള് ഇതൊന്നും ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസവിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. So for that you need a support system on your own. You have to create a peer group of mothers, friends, where you can meet people and talk to them and all that. And coming to the workplace, I think you have to educate. First you have to go and approach your HR, and because most of the workplaces are not breastfeeding friendly or pumping friendly. So what I did is I just spoke to my HR and they understood very well, because ഞാൻ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തു, like maternity benefit amendment act of 1967 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ which was the fact actually. And we can talk to them, like it will be very convenient for me if you make a place, and the work also will not suffer. Otherwise I will have to take many leaves, because if I don't breastfeed, then I will have to go and meet my child, all that. So like that, you have to create a support system. I think we should go and talk about it in the place that you're working. And that's how I did. I took a cooler box with me, which you can carry your breast milk for around 12 hours. The cooler box, with all the ice packs of it, I used to take it and go. So pump it, because the place that I was working, they didn't have a refrigerator. So I had to keep it there and then bring it back home. So I did that. First it was very difficult, because you're officially dressed up and then pumping. But I wanted to continue breastfeeding, because I knew so much. ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല breastfeeding എന്നൊരു determination I used to do, and I used to come back and then directly breastfeed. So this is what we have to create a support system, talk to other mothers and make a system. അതെ അതെ അതെ, അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമില് ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒട്ടും വേണ്ട. എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റും വേണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വി ഓൾസോ ഫീൽ empowered, and എന്താ പറയാ, that we also know that there are other people also going through similar situations, and and together we can make it. അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. even I feel that. And then another thing I wanted to ask you is like ഈ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും, അതായത് 6 months നമ്മൾ സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a tendency generally എന്താ പറയാ, it's an expectation in the parents itself that കുട്ടികൾ ഉടനെ തന്നെ ഒത്തിരി സോളിഡ്സ് കഴിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അത്രയും പാല് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മീതെയുള്ള ആ ഒരു ബേർഡൻ കുറച്ച് കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ചുറ്റിനുള്ളവർ പറയും, ഓ പാല് ഇനിയിപ്പം അത്രയും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയും. അപ്പൊ is there anything, is there any truth in that? Like, but usually it is seen that, at least with with my children, milk, even after solid start ചെയ്തപ്പോഴും മിൽക്ക് തന്നെയാണ് അവർ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സയൻസ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? Before coming to this topic, I just want to tell this to all the mothers who are listening and who are going to listen to this live. Educate yourself about all the things, and then you can have an informed choice. It's not, you have a community, for example, nobody is going to judge you. Like, even after knowing about breast pumps and breastfeeding and lactation, and if you feel like choosing one particular thing, lactation or breastfeeding or pumping or formula, you can be at least happy that you have taken an informed decision.
So educating yourself is very important. So that is one thing. And Yeah. coming to your question, yes. So if you look at WHO and the recommendations, it says that a minimum of 2 years of breastfeeding, a minimum. All this government, awareness, you can see that minimum of 2 years. 6 months, definitely, exclusively breastfeeding should be there. Even water should not be given. So that is there. That is a standard, announcement that we see or read everywhere. And the 1 year, okay, the 1 year should be fully breastfeeding, and solids should be just introduced at Relo. So main source of nutrition for a baby under 1 year is definitely breast milk, Yeah. and that is Breast milk, or if not breast milk formula, I guess. Yeah. yeah. I will not. That will be No, the I mean, last. I'm saying that for those who have, supply issues and all of that, because I don't want to, I'm sure there are mothers who are listening to this who are also formula feeding mothers. I don't want them to feel bad. Yeah. We will be. I will Yeah. be very inclusive of everyone. But I just want to tell the formula mothers who want to come out with formula. There are ways. I know there are mothers who have been formula fed, and then we have brought them back to breast. We can do that. It's not Yeah. the Okay. okay. I've taken formula, so now so many awareness is going on breastfeeding. Am I doing something wrong? It's not like that. If you try, you can come back, and it's okay. That's what it's okay. But if there is choice, we can definitely go back to your breast. So that can be done. And so main source of nutrition for a baby under 1 year is breast milk. Still breast. Yeah, Okay. still breast. And there'll be a lot of growth spurts which may come around 9 months and all. Hunger strike they will do. Suddenly they will not eat anything. And they will only feed for 3 days continuously, or they may be teething. When they are teething, they will not have solids, so they'll be only coming to your breast. So all that will happen after 6 months to 1 year. All these things will happen. So the main source of nutrition is breast milk for a baby under 1 year. And Yeah. after 1 year, it is complementary feeding. Like, Yeah. on demand. Whenever they ask, you can feed. But after two Yeah. years, you slowly increase the, your solids. And the weaning Okay. period of a human is actually, another kalat, if you talk to older generation, they would have, you would have come across people who are breastfed for 5 years, 7 years. So have you heard such Yeah. stories? Like, yeah. Yeah. So സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് പാല് കുടിക്കും തിരിച്ചു എന്നൊക്കെ വന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ. സോ സംവേർ നമ്മളുടെ മദേഴ്സിലൊക്കെ അത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നടുത്ത ജനറേഷനിലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയത്. സോ അതെ. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഇപ്പൊ ഓരോരോ മാമൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫോർ എലിഫന്റ്, ഫോർ കാറ്റ്, dog, for every mammal there is a weaning period. Like for cat and dog it will be 3 months, for an elephant it will be 12 months. I'm just not giving the right statistics, but I'm giving you Yeah. an example. Like that, if you take a human, weaning is like 5 to 7 years it seems. So human ശരിക്കുള്ള weaning period വന്ന് so 5 to 7 years വരയ്ക്കും it will naturally wean. So അതിന് അത്രയ്ക്കും പോണ്ട പറഞ്ഞിട്ടാണ് 2 years like you have to breastfeed എന്ന ഒരു propagation, like, ഒരു that we are talking about 2 years, minimum 2 years, minimum. It's not maximum, minimum of 2 years. So yes, even if you അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര പേർക്ക് അത് അറിയാമെന്നുള്ള. 5 to 7 years ആണ് ഒരു ഹ്യൂമന്റെ നാച്ചുറൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വീനിങ് ഏജ് ഇഫ് യു വെയിറ്റ് ടിൽ ദ ചൈൽഡ് ജസ്റ്റ് സെസ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ. ഇപ്പൊ അതിനു മുമ്പും ആവാം, ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ്, പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദി ആവറേജ് അല്ലേ? Actually, extended breastfeeding is very good for the baby. Though that is extended is after 2 years. Extended breastfeeding is very good for baby's brain development and all sorts of development. It's very good because there is a common myth like 1 year കഴിഞ്ഞ പാലിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്. So simply water, what is there? But if you take it under the microscope or if you really do a research, all the research papers have proved that extended breastfeeding is going to do good only for your child. So, and then there's one more myth, like, the baby will be clinging on to you and so it will not leave. Of course, the baby will that baby will leave. My child and all, my daughter and all, I ask her to come, she will not come. Only if she wants, she will come. It's not that they're going to cling on to you forever. So that's just a myth. And one more thing is they will ask milk in the public. And it is like, that taboo.
ബ്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു, പാല് ചോദിക്കുക എല്ലാരും it's asking for the food only, so we have to create awareness and be very inclusive as a society actually. So breastfeeding ഒക്കെ പബ്ലിക് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാരും മുമ്പിൽ വെച്ച് സോ നിർത്താം, ലൈക് വർത്താനം പറയുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ ഐ ഹേർഡ്. ബിഫോർ ദേ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, കാരണം whatever pet name they have for the breast, they will ask in front of everyone. So what is so shameful about it? Nothing. You can just sit and use a double t-shirt method, or as she was telling, having a cover. You can just breastfeed. It is not a bad thing that you're going to do. Yeah, that's true. That's true. So I think this was a very interesting conversation. So and also Aishwarya had just mentioned about ഇപ്പം ഫോർമുല കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും തിരിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗിലോട്ട് വരാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇഫ് എനിബഡി ഔട്ട് ദെയർ ഹു ആർ ഫോർമുല ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മേ ബി വാണ്ടിങ് ടു go back, try to see if they can breastfeed, try and find a lactation consultant in your area, or ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഇപ്പൊ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? അപ്പം you can definitely do that. അപ്പം I think it was a very interesting live. We got a lot of new information. Here, like എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. സോ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്കൊരു വർക്ക് ട്രിപ്പിന് ജേഡനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു, എന്റെ ബേബിയെയും കൂടെ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് സിറ്റി, ലൈക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെക്കാട്ടിലും കൊച്ചിയെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ബിഗ് സിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ദേ, അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മോളിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ he was crying. Actually, he was crying for me. So I had to feed him. So I started feeding with a cover there, and suddenly എല്ലാവരും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ലുക്ക് തരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തെ വെയിറ്റ്, മാം യു കാൺട്ട് ഫീഡ് ഹിം ഹിയർ, യു ഹാവ് ടു I can't believe this happened in India. Foreign and you can't feed him. You have to take him out and feed him. Okay. And I was like, freeze I didn't know what to do. So I was like, okay, I'm sorry. I just ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ ചോദിച്ചു, ഡു യു ഹാവ് എ ഫീഡിംഗ് റൂം? ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് റൂം ഉണ്ടോ? വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. അവിടെ ഫീഡിംഗ് റൂം പോയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചിങ്, അത് നാപ്പി ചേഞ്ചിങ് റൂം പോലും ഇല്ല. ആൻഡ് ദേ വർ ലൈക്ക്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫീഡ് ഹിം യു ക്യാൻ ഫീഡ് ഹിം ഇൻ ദ ടോയ്ലറ്റ്. I was like, no, it's not possible. It's not possible. Like he's also a human being. I can't feed him in a public toilet. Adu njan parnu. They were like, then you can like we don't have a room for that. Like you have to like and avante karachil nirtham, you can do like that. I was like, no, it's not possible. I have to feed him. He's a human being. He also needs some food right now, and that's why he's crying. And it was so bad. It was really bad, and I was shocked. First of all, I was shocked. because in Kerala, in most of the buildings and like in malls and all, they do have changing room, have feeding room, and everything is there in Kerala. But think about this happening in Bangalore. So that's a very surprising. The worst experience in the all of my breastfeeding journey was this one. So when you were talking about this public feeding and all, like I was thinking about that incident which had happened. എനിക്ക് എന്താണ് അതിനെ തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ശരിയാണ്, ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതായി പോകും. കാരണം ഇപ്പൊ മേ ബി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയും ആൻഡ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് വട്ട് എവർ. ബട്ട് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ വീൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഫ്ലസ്റ്റേർഡ്. അത് വളരെ ഒരു മോശം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഫ്രം നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് മുതലേ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പറഞ്ഞ പോലെ 5-7 വയസ്സ് വരെ പാല് കുടിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉള്ള നാടാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ബാഡ്. I hope things have changed in that mall right now at least. So like whenever this breastfeeding week and all, like awareness week and all come, no, I always feel like ഇനിയെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവണം. ഇതെന്താണ്, എന്തിനാണ് ഇത് അവയർനെസ് വെക്കുന്നത്, എന്തിനാണ്? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി നോട്ട് ലൈക്ക് സംതിങ് ഷെയിംഡ് ആവാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ലൈക്ക് everyone should accept it. Even if
നമ്മൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ബേബിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേബിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Yeah, And yeah. it's very cruel to say go and feed in the bathroom because I know. none of us, Would we as eat food in the bathroom? No, no. Toilet. no, that's what did happen. So awareness. അതെ Be അതെ honest അത്രേ ഉള്ളൂ. for that. ആൻഡ് ലൈക്ക് എല്ലാരും വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി. കാണും ആൾക്കാർ ഇതുപോലത്തെ കുറെ സ്റ്റോറീസ് കാണും ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ബട്ട് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം വോയിസ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, ആൾക്കാർ അറിയണം. ലൈക്ക് തിങ്സ് ലൈക്ക് അതെ ദീസ് ആർ കൺട്രിയിലും I ഇതൊക്കെ think ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഹാവ് വി എവർ സീൻ എനി വൺ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ലൈക്ക് മേ ബി നൗ വി വുഡ് ഹവ് സീൻ ബട്ട് ആസ് ബിഫോർ മാരേജ് ഐ ഹവ് നെവർ സീൻ എനിബഡി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് because it is a very secret thing where a woman will have. So I think you have an older child at home or not let the children see because in the mole breastfeeding I remember she used to hold my dress and all. She used to stand and watch. So that is what as a group we used to tell, let the children watch, the older children watch you breastfeeding. It's okay, they will know it. Okay, it's a normal thing. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണത്, it's like it will shock them to death that oh, one woman is breastfeeding, so we have to immediately you know you know ask her to move away from that place. Yeah, that's so true. Yeah. So I think it was a very interesting conversation with all of you, and there are so many takeaways from today's session. So I'm like opening the floor to the participants of the live. If anybody would like to ask any questions, questions obviously will be to Aishwarya since she's the expert here. Then you can do that right now. I'll like look. I'll just check. I didn't see any questions I earlier. have a Let me see. question. Okay. You can ask. Meanwhile. സോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ നിപ്പിൾ ക്രാക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് ഡു വി നീഡ് ടു ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ നമ്മളുടെ പ്രഗ്നൻസി ഫേസിന്റെ സമയത്ത്? ലൈക്ക് ദേ യൂസ് ടു ടെൽ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യണം, നിപ്പിളിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? Or will it be better? The massage is actually good for you, so that has not cannot say it will improve the latch and all. I but did latch, it, but still I had bad experience. Yes, no, that's what it may. You may feel good when anybody does a massage on you. You'll feel good, but other will improve the entire feeding. I cannot say yes for that. So the first hour that it's called as a golden hour. പ്രസവിച്ച 1 hour ഒരു ഇനീസിയേഷൻ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് കുട്ടീനെ ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മേക്ക് ദ ബേബി suck for some time or something. Some initiation should have happened in that golden hour. So most of the time it is missed because of babies in NICU or so many things, C-section or something. So the first 1 hour itself is very complicated. And number two, if there is any pain in the nipple and all, it means it suggests it's a symptom alone. So എന്താണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും? Something wrong with the latch. So we have to go in detail why there is a difference in the latch. So maybe the baby is just sucking on the nipple, not the areola. So it is breastfeeding, it's not nipple feeding. So അത് എന്താണ് കാരണം? Why the baby is not sucking the areola? അതൊക്കെ we have to analyze. So അത് correct ചെയ്താൽ be fine. So that is the thing. Yeah. Okay, and I see one question. I think this is to Aishwarya itself. Did you try to wean out, like reduce the feeds and all, or did they just do it on their own? I didn't at all. I didn't try to wean at all. Of course, there were. I will not say the motherhood concept and it's like over. In the I don't know the exact word. Like the advertisement, like the mother will be like very pleasant and we should be feeding. Not like that actually. There was, even though I'm a lactation counselor, there was, to be very honest with everyone here, there were times that I want to stop. I want to stop and I want to just run away from that place forever. I have thought about all that. So it's like determination. So that's what I told you. When you come to know about all these things, you will be determined to feed the baby. So I have never put any effort to wean my child on
my decision. I've never done that. As I told you, there was a time in my life where my son was 1.5 years and I had to go to Australia. அப்போ கூட I was open for it. திருச்சி வந்தா அவன் மறந்தா it's okay. திருச்சி வந்து feed அனுப்பிச்சாலும் okay. So I was open for it and I never put an attempt to wean it. But gentle weaning can be done if the mother's mental health is not supporting. It's not a punishment, like if you're suffering a depression or something and no breast milk ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കുടിക്കേ അങ്ങനെയല്ല. The mother is going through postpartum depression or all that. Mother's mental health will become more important here than breastfeeding. So we have to consider that. So angana ulla time if mother is like mentally don't want to breastfeed after a certain point of time and she's very aware of all these things, angane anichittu she's taken an informed decision, then gentle weaning can be done. Gently, not very cruel type of weaning like applying neem oil in the breast. Anganonu cheyanda gentle weaning can be done slowly of the baby. And yes, in my case, my children, everything was really smooth. I didn't have any issues with both the children, and they weaned themselves. As I told you, they came and told me that Madi. So I breastfed during my pregnancy also. So that may be an information for people who are listening. So my second pregnancy, 6 months varaikkum I breastfeed for my first child. So throughout my pregnancy, I breastfed. So that is a myth. Pregnant I can breastfeeding and so the nipple size was changing anatomically, and my daughter said, "Endo bolende enki venda." She weaned, and my son suddenly one day morning he woke up and he said, "Madi." So like after 7.5 years of day weaning, I felt like depressed, loss of identity. Because 7.5 കൊല്ലം അങ്ങനെ breastfeed ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ I don't know what to do. There is no breastfeeding in my life, so they weaned on their own. Yeah. Okay, that's great. I think I don't see any other questions, relevant questions. Yeah, okay, Shwetha, you have a question. Okay. Have advice for mothers who have less milk or no milk at all? Yeah. So first we have to find out what is the cause of the less milk. Less milk ന് എന്താ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So frequency, sometimes if you just increase the frequency, the milk supply will start coming in. And there are many reasons for the milk in the production കുറവാവാനുള്ള കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. Like maybe the mother is not hydrated properly, maybe the frequency of emptying the breast is less. Like you have to empty the breast very often to have more milk. It is based on the demand and supply. The more you empty the milk, more milk will come in. So enda reason kandupidikkanam. And stress, stress is plays a very major role. Stress and anxiety. So the mother is stressed or anxiety, she has the hormone called cortisol is developed in your system, and that will hinder in milk production. And nariya skin to skin should be there for the mother and the baby. Skin to skin, which I'm talking about the proper skin to skin, not holding the baby with all the clothes on. Proper skin to skin if you do, that will improve the breast secretion. So there are many ways which we can try and see. Otherwise, the last condition would be maybe anatomically there are very rare where they are not able to produce enough milk. Adaka it is very rare. So അതാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ நிறைய പേർക്ക് it will improve ആവും. Okay. Any more questions from either of you? Because I don't see any questions from the audience. Yeah. Okay. So it was a great conversation, like I said, and thank you to all of you who joined. All of you who joined on the live, and obviously thank you, Nikhita, Shwetha, and Aishwarya. Before I sign off, I just want to talk about something about our sponsor. So Yummy Valley also has something called Learning Valley. So Learning Valley is basically an online community of moms and experts. So you can access this on the Yummy Valley website. So there you can actually ask questions. So like she was talking about a support system. So this is like there are different topics, any topic. So you can start a topic and you can ask a question about whatever you're facing in your
your motherhood journey. It could be related to the baby or related to the mother, whatever it is. And there will be other mothers who will be responding, as well as experts who will be responding with their experiences and, advice on that. So Learning Valley is something. It's an online community of mothers. So that is something that all of you can access. So this Let's Talk series is actually for Learning Valley. So all of you listening to this can go and visit the website. So I think there are no questions. Some of them are saying it's a great conversation and all of that. Okay, fine. So once again, thank you so much. And Thanks so for the invite. yes. All of you. Thank you. Sorry. Nice meeting all of you here. Yeah. Nice meeting you too, ma'am. See you all. Yeah. Great. Okay, and it was and I really had fun with this conversation. It's one of my very favorite topics too. So it was great hosting this. So once again, bye. Thank you. So I'm just ending the live. Okay. Bye, Nikhita. Bye, Shwetha. Bye. Bye. Yeah.